have the pleasure of welcoming dear friends today in this panel, David Wilson, the Clerk of the Parliament of New Zealand. I have also here the pleasure of welcoming Miguel Landeros, the Secretary General of the Chamber of Deputies in Chile, Marty Bickford, the Vice President of Xcential Legislative Technologies, and Moises Benamor from the Organization of American States as well. Before we start this panel, I'd like to appreciate and thank the Chamber of Deputies in Chile, Miguel Landeros, for kindly providing the interpretation so this panel could happen. And specifically, I'd like to thank Mirta and Carolina for allowing us to have this discussion. Otherwise, we wouldn't be able to host this discussion in different languages. So much appreciated for your time and for your work here today and making this discussion possible. I have the pleasure of being your moderator here today. I think many of you may know me, but if you don't, I am Luís. I'm the Executive Director of Bússola Tech. We are a global think tank that works to promote parliamentary modernization and digital transformation through research and these dialogues. And today, I have the pleasure of moderating a panel that our dear friend Moises Benamor made very close to my heart, which is the financial requirements for parliamentary modernization. And well, I have prepared a few questions to our colleagues here. But before we actually start our discussions here, we're not going to have a presentation space, but we're going to have a more open discussion. But I'd like to invite each one of you to introduce yourself in more or less 1 minute to talk about your work and specifically your role in your parliament and your connection to this particular topic. I'll do these alphabetically, if you allow me. David, would you like to introduce yourself to the colleagues? Yeah. Well, hello, everybody. Good morning from New Zealand. My name's David Wilson, and I'm the Clerk of the House of Representatives in New Zealand, a role that I've had for 10 years now. The Clerk is the Chief Executive of one of the parliamentary organisations that provides support for our House and committees and MPs to do their jobs. And this panel is a really interesting one for me because at the moment we have legislation progressing through our Parliament that would finally give the institution budgetary independence from the government, which is something that I've sought after for a long time and looks like we'll get this year. And so I can talk a little bit more about that as we answer some of these questions, but it's a very important topic for me. So it's great to be here. Thank you so much, David. Much appreciated. Marty, would you like to introduce yourself to the colleagues as well? Yeah. My name is Marty Bickford. I'm with a company called Xcential. My background is I've spent my whole career in tech, typically focused on open standards and protocols. And for the last several years, I've worked with Xcential, and we build legislative systems and products for different parliaments across the globe. Thank you. Thank you so much, Marty. Miguel, would you like to introduce yourself to the colleagues as well? Bueno, hola a todos. Miguel Landeros, soy secretario general de la Cámara de Diputados en los últimos 13 años. Llevo 36 años ya en el Parlamento y estoy a cargo de, entre otras cosas, todo lo legislativo de la modernización del servicio, que es el servicio parlamentario, muy antiguo, que estamos tratando de modernizarlo cada vez más. Dentro de la especialidad de este panel, ¿no es cierto?, me va a tocar, como ha sido los años anteriores, la planificación que estamos haciendo para los próximos 10 años en las introducciones de nuevas tecnologías. Eso. Thank you, Miguel. Much appreciated. I think we have had a little issue with the microphone. Nothing too great. Otra vez. ¿Sí? Yes, voy a tratar entonces de hacerlo mejor. Yeah. Perfect. Moises, would you like to introduce yourself to the colleagues as well? Of course, my friend. Thank you very much, Luis. Bueno, mi nombre es Moises Benamor. Soy responsable de los temas parlamentarios en la Organización de los Estados Americanos, que es un organismo hemisférico con 33 estados miembros activos. Y el rol que tengo es el conectar a los parlamentos con la organización y trabajar con ellos 4 pilares fundamentales,
como puede ser, o como son, mejor dicho, democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo. Y en el tema de democracia, estamos impulsando muchísimo el compromiso que tienen que tener los parlamentos de entender la democracia, que es cada vez más digital, es más conectada con el ciudadano, y promovemos en ese sentido esfuerzos en la modernización, en la innovación y en la incorporación de tecnologías generativas en los procesos y en la gestión de los parlamentos. Muchas gracias. Thank you, Moises, for your introduction as well. Allow me to bring my first question, and I'd like to direct it to you, David, if you allow me. When we prepare a parliamentary budget from the administration of the parliament point of view, what initial considerations should a clerk or secretary general should make regarding to the allocation of funds, specifically for modernization projects, be that AI or otherwise? And additionally, should modernization budgets be defined as a separate budget line, specifically tagged as modernization, or should they be integrated into individual departments' budgets, let's say, drafting, hands or committees? So what's your take on this? Oh, you have 5 minutes to use the floor for your introduction. Okay. Thanks, Luís. In my particular situation in New Zealand, our major consideration when we prepare our budgets for modernisation is affordability. And this is because the government traditionally hasn't been very interested in funding Parliament. The danger in that is that, you know, Parliament is starved of funds and unable to do its job in scrutinising the executive properly. I don't think that's the motivation. It's just that it's not been a high priority for the government because Parliament doesn't deliver any of the government's election promises. And so we've been on a process of a long process of I guess gradual modernisation and improvement of our systems and services. We've got some major projects operating underway at the moment. One that will update our electronic committee system, and another one that called the Record, which updates our Hansard and journals and other records into one integrated system so that the data is entered only once. The idea of both of these is to get information to members of Parliament and the public more quickly, with less work by our staff in order to do that. And so because there's very little chance of securing additional funding at the moment, affordability has been our major consideration. We've got quite a small capital budget in my organisation, and so we do what we can each year within that budget, and also considering in our operating budget, I guess the depreciation of those assets over time that we need to save for that. And so that's, as I say, that's why we've had a process of gradual modernisation rather than large projects with a lot of resource invested in them at once. I don't think that's ideal because it means projects tend to take quite a long time. And you know, there's risks of the external situation changing over that time. So in our case, the budgets are not entirely separate. They are held within the different units that are delivering the project, but money is dedicated towards each of those projects. So I guess from an external point of view, they're not separate. If anyone was to look at our finances, unless they look at at a really deep level, they will just see a single budget. But within our organisation, the money for each of those projects is held separately. And that's important because we need to obviously track how much money we're spending. And I think the way that we do things is that because the budget is tight, we try and control costs as much as possible. I think for everyone who works in a parliament, having reliable, high quality applications, if it's an electronic project you're doing, is really important. And so the one variable can be time. And as I said, things tend to take quite a long time in that process. So tracking those funds is really important. And it also is important to protect that money from
other ideas we have, because while we may not be able to afford to do everything at once, we do have a lot of committed and passionate staff who have a lot of ideas for modernisation. And this is both in the digital space, but also just in business processes. And so we really need to focus on those core projects and protect the money from being used for anything else. So I think, the answer to the first part of the question from me is affordability. And the second part is, yes, the budgets are within our organisation dedicated towards projects to better track it and to protect that money from using it for other bright ideas. Thank you, David. Much appreciated for your considerations. Miguel, is your microphone okay? Oh, Sí, micrófono. ¿Está bien? ¿Tú me vas diciendo si escuchas bien o no? ¿Me escuchas ahora bien? sí. Ya, voy a tratar de mantener el tono de voz. Perfect. Bueno, so, would you like to comment on what David just said on this question as well? No, mi punto es que los congresos tenemos una ventaja sobre los parlamentos, y es que como no somos el gobierno, porque los parlamentarios, el gobierno y el congreso tienen una vinculación mayor de los congresos. Nosotros tenemos por mandato de la ley y la Constitución, específicamente la ley, autonomía financiera, y por lo tanto no es tan fácil que el gobierno de turno nos diga exactamente si es que va a financiar o no va a financiar. Y por lo tanto, lo que nosotros hacemos son planificaciones a largo plazo sobre la base, ¿no es cierto?, de los presupuestos anteriores y sobre la proyección de gastos que tenemos para... hay un plan, que es el plan 2030, que está vigente. Pues tenemos que hacer uno a partir del año 25, 26, que prolonga nuestro presupuesto de inversión en tecnología para el año 30-36. Son prospecciones porque uno no sabe cuáles van a ser las tecnologías que van a surgir en el futuro, y por lo tanto es imposible determinarlo hoy día. Pero conforme a los avances que hay en inteligencia artificial, la digitalización y otros elementos similares, lo que hemos hecho básicamente es una proyección de gastos para los próximos años. ¿Cómo se hace? Se hace con dos órganos que son políticos. Uno, con nuestra Comisión de Futuro, Ciencia y Tecnología, que tiene un rol importante en aprobar los programas de inversión que vamos a hacer en el Parlamento. Con nuestra comisión, que es un nombre bien especial, que es de política interna o de régimen interno, de asuntos internos, que lo que hace es que aprueba los presupuestos y nos permite destinar estos recursos para las distintas proyectos que tenemos. Y lo más novedoso, un poco copiando lo que está haciendo Brasil, hemos valorizado en una nueva moneda que se llama token. Y esa nueva moneda que se llama token, lo que hace es que traduce en términos de un valor monetario a todas las inversiones. Que hay inversiones que son físicas, ¿no es cierto? La compra de hardware, etc. Hay inversiones que dicen relación con la creación o el desarrollo de aplicaciones, y hay otra que tiene que ver con el uso de inteligencia artificial, y esto directamente relacionado especialmente con la compra no solo de software, sino también de aplicaciones como ChatGPT y otros. Entonces, como eso se mide en tokens, se ha agregado al uso de las aplicaciones cuando usan inteligencia artificial el valor en tokens. Y ese valor es un valor para nosotros monetario. Hoy día, internamente, no externamente, no para el resto, pero internamente, si bien es cierto el presupuesto es en pesos, para nosotros el presupuesto es en tokens, porque valorizamos el uso de estas nuevas herramientas que están haciendo los distintos usuarios internos. Yo creo que no es nuestro, la creación es de Patricia Almeida, de la Cámara de Diputados de Brasil, que nos ha colaborado con las ideas de cómo llevar esto a una moneda, entre comillas, de inversión, una moneda que te dé un valor agregado a lo que tú estás haciendo, y que puedas, de alguna manera, poder tener un costo real de lo que son tus aplicaciones. Hoy día el uso no es tan masivo
como para tener un efecto, pero creemos que va a tener. Y después hay otro valor, que es el valor de sostenibilidad. Es decir, ustedes comprenden que el uso de inteligencia artificial, el uso de servidores, tiene un valor en litros de agua, es decir, litros de agua. No hemos llegado todavía a cómo valorizar, tal como está la huella de carbono, etcétera, ¿no es cierto? Pero también el valor del litro de agua que va a ser. En Chile se van a instalar muchos data centers y por lo tanto, obviamente que estos costos van a bajar significativamente, pero es algo que también hay que tener en cuenta en los próximos años. Eso más o menos, Luis. Thank you, Miguel, for your considerations. Marty, would you like to comment as well from the private sector point of view? Sure. Yeah, and like you said, I am a vendor, so this is a bit of an outsider perspective. But again, thank you for inviting me in. We have a saying in the U.S. or in California that is "get in where you fit in." And I would say the most important thing is not necessarily, from my perspective, how the budgets are allocated or even how big they are, but that modernization starts. Modernization, from my perspective, is very much a culture. It's not an event. It's not something that you finish. Technology is ever changing. The software that we use today, the vast majority of it, except for maybe Microsoft Word, has all been written in the last 5 years, and all of the software that we'll be using in 5 years will all that we're using today will all be gone in 5 years. So software is something that comes and goes. We delete all of the software that we're using today will certainly all be deleted and abandoned in the next 10 years. So I would say get the budgets that you can, no matter how they're allocated, and focus on the culture of innovation and modernization and continuing to iterate. I'd say that budgets are always important to achieving objectives. So focus on short-term goals that can be socialized, that can be used by your boss, whoever that may be, to align to their objectives, both long-term and short-term. In corporate planning, I believe that that's very much true in government planning. Budgets flow to things that are aligned to the achievements and vision of people who are at the top. And there's always a good way to find how to message those things. So create value for everybody that's connected to your system. Report on value regularly. So do that early and often. And that means designing projects that can demonstrate value early and throughout the project. The projects that we've seen fail are the large, long-term projects that look like black boxes until they're done. So iterations that prove value, provide lots of value in terms of continuing to get funding. The other thing that I think is true and not is different from the private sector is I think it's important to utilize your budgets and not allow them to shrink if they are underutilized. So if you have $100,000, spend it. Do it smartly. Ensure that there's messaging that proves value that comes through, but don't leave it on the table for it to be subject to going away next year. That's about my perspective on that. Thank you, Marty. Thank you so much on your thoughts. Moises, would you like to share your comments as well? Por supuesto, gracias, Luis. Gracias. Bueno, siempre es un gusto escuchar a Miguel, porque Miguel es para nosotros en la OEA como el mentor en cuanto a cómo se deben hacer las cosas en el ámbito parlamentario en este lado del continente, ¿verdad? En el continente americano. Chile es un promotor, es un líder en todo lo que tiene que ver con modernización e innovación.
Y interesante escuchar a David en comparación con Miguel por estas estructuras. No es lo mismo un sistema parlamentario donde combinan la gestión de gobierno en las formas en que se puede de alguna proyectar lo que tiene que ver una agenda de modernización o de formato presidencialista, donde la separación de poderes hace muy marcado esa diferencia entre lo que puede ser una agenda digital de modernización y de innovación en el gobierno, en el ejecutivo, que lo puede hacer el poder legislativo y también en su momento el poder judicial. Em, yo creo que en esta primera parte de la discusión yo quisiera quizás hacer mención que como OEA nosotros vemos unas dimensiones que son todavía muy incipientes y muy importantes de atender en este ámbito. En primer lugar, la cultura de la planificación. eh, Nosotros en los sistemas presidencialistas en este continente, siempre estamos más familiarizados a que el gobierno planifica, tiene una planificación por toda la gestión de su mandato, y eso permite que los distintos ministros presenten esa planificación con sus respectivos presupuestos, se discuten, se aprueban, se ejecutan. Y hay un concepto del gasto, como muy bien también decía Marty, de que todavía en el Ejecutivo muchas veces esa cultura de la inversión y del gasto está claramente determinada, ¿no? Saben qué es un gasto y qué es una inversión. Esta cultura que nosotros podemos ver más desarrollada en el ámbito del Ejecutivo no existe en el Parlamento, en nuestros poderes legislativos. Son muy pocos aquellos poderes legislativos que tienen esta cultura institucional de la planificación y de entender esa planificación en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Eh, los motivos son muchos, pero quizás podría resumir dos de ellos muy puntuales. Primero, el periodo, lo de las presidencias políticas de los parlamentos, ¿no? Los periodos de la junta directiva son muy cortos, hay renovaciones que no necesariamente le permiten la continuidad, y eso hace que una planificación se limite a periodos de tiempo muy cortos, lo cual en tiempo, en eficiencia del gasto, en eficiencia de la inversión y del presupuesto puede ser contraproducente. Y por otro lado, esa ausencia de entender lo que es la inversión en modernización y no el gasto. Yo siempre hago una referencia de que nuestros parlamentos en el continente americano, en Latinoamérica particularmente y en el Caribe, en lo que va de este siglo, estos 25 años que hemos recorrido, hemos pasado de planificar y de presupuestar primero la digitalización básica, pasar de lo manual a la computación, ¿no? A las computadoras básicas, a digitalizar documentos, a escanear, etcétera. Después entró todo lo que tenía que ver la cultura del Parlamento abierto, del Congreso abierto. Entonces era utilizar más tecnología, era combinar esa tecnología con la sociedad civil, la conexión con el ciudadano, abrir los espacios de transparencia, acceso a la información. Y entró la pandemia y era todo lo digital, ¿no? Era la conexión, era utilizar plataformas como la que estamos usando el día de hoy, Zoom, cualquier otra, para poder cumplir una función que no podíamos hacer de manera presencial. Y ahora ya hablamos del Parlamento del futuro, hablamos de AI, etcétera. Y nada hasta el día de hoy no hemos cumplido con la planificación que en su oportunidad se hizo para atender estos temas previos que les comento. Entonces, eso es producto de como digo, una falta de esa cultura de la planificación. Son muy pocos países, como he mencionado antes, como es el caso de Chile, donde ha tenido esa potencialidad de hacerlo a largo plazo. Por otra parte, y la otra dimensión tiene que ver con cómo profesionalizar aquel actor, aquel agente, que en este caso puede ser el llamado secretario general que tenemos en nuestros parlamentos. La capacidad de tener una unidad técnica fuerte, sólida, con habilidades, con capacidades, es fundamental para poder plantearnos una planificación y por ende después ir a la parte presupuestaria. Y con esto termino.
nosotros somos, como les comenté al inicio, somos 33 estados miembros de la organización. Si llevamos esto a los parlamentos, hace un par de años hicimos una suerte de revisión de la capacidad de ejecución presupuestaria y más del 70% de estos parlamentos tenían una subejecución presupuestaria. Es decir, que los fondos que les son asignados no los ejecutan. ¿Por qué no lo hacen? Porque se sienten a veces atrapados con toda la dinámica de la comunicación política, en donde se acusa de poca transparencia, donde se acusa de corrupción. Entonces, previendo quizás ser sujeto a un escrutinio de la opinión pública, se cuidan y no consideran importante la inversión en recursos, en nuevas tecnologías y en educación y capacitación de sus miembros. Con esto cierro porque sé que vamos a poder seguir conversando de estos temas más adelante, pero es un importante dato, ¿no? La poca capacidad de ejecución presupuestaria que tenemos en muchos de los parlamentos de las Américas. Thank you, Moises, for your consideration. And what a fantastic way to kick off this discussion, because we see the case of David, to which we are going to explore throughout this panel, where he sponsored and led the way to create a parliament funding bill, something that we're going to discuss in the second topic. Moises as well, doing an amazing work with the Inter-American Development Bank, creating this awareness on how to move forward with these modernization initiatives from the planning point of view. Our dear friend Miguel, which is not only leading the way on how to use AI in parliaments, to which I highly recommend colleagues to read a publication about the Cámara suite, which is a fantastic project. And he also needed to create an innovative way to be able to procure the services, something that we're also going to touch a little bit during this discussion. And Marty bringing this perspective from the Silicon Valley as well, from a vendor point of view, working with different parliaments. So much appreciated how we started this discussion. I think we are going on a good path here. And Moises, I'd like to start with you again. And I'd like to touch on something that many of you discussed on your consideration, which are the political challenges. Even sometimes we see parliaments or legislatures and systems that allow them to do that, returning funds to the government, and as a positive, and they think this is a positive political move, so that the government can spend on public policies, etc. But they are not spending on modernizing their parliamentary procedures. They're not spending on making their parliamentary procedures more open, more transparent, more participatory. So it touches on a few things that we discuss here. And my point is, how can we overcome these political challenges in securing the approval for a parliamentary modernization budget? And how can you communicate its importance to the MPs, to the members of parliament, or to the members of Congress? Moises? Moises? Sí, lo sé. Te estaba escuchando con atención, por eso lo había cerrado. La verdad es que el caso nuestro es muy particular porque confluyen muchas buenas cosas. Y esas buenas cosas es que hemos tenido buenas administraciones políticas de la Cámara, pero a buenas mesas directivas que han entendido el problema y que han dejado en manos de la administración, no de ahora, sino que muchos años, el desarrollo de estas políticas. Esto no ocurre en toda América y no ocurre en todos los parlamentos, porque la verdad es que el 90% de los parlamentarios del mundo les interesa poco la tecnología, salvo en la medida que esas tecnologías le ayuden a estar más cerca de sus ciudadanos. Alguien pregunta cómo se evangeliza, es decir, cómo se lleva la palabra, ¿no es cierto?, a cada uno de los parlamentarios. Bueno, tú tienes que hacer, nosotros en el proyecto Caminar hicimos algo que me parece que fue muy inteligente. Dividimos tres cosas. La primera era aquellos elementos que a la administración le sirve para manejar Caminar, manejar la institución, para colocar nuevas tecnologías,
a lo que los parlamentarios les interesa para mejor legislar, en el caso nuestro, mejor fiscalizar, mejor representar, y que ese último espacio, que es la relación con sus ciudadanos, lo pusimos en elementos que ellos pueden utilizar en el día a día. Es decir, cuando van a una reunión y le preguntan por un proyecto específico, que una aplicación le diga, mira, este proyecto se encuentra en tal etapa de discusión, esto es lo que se ha aprobado, esto es lo que está pendiente, y que te haga resúmenes con inteligencia artificial, es algo que lo puedes vender muy fácil, porque en el fondo estás vendiendo un producto de fácil consumo para tu cliente, que es el cliente interno, que es el parlamento. Si tú le vas a decir que vas a hacer una cosa maravillosa, pero que no sirve para nada, en términos para él, para el parlamentario el día a día, no vas a tener éxito. Y no vas a tener éxito porque va a ser, te van a sacar la foto, van a poner en la prensa y después no se va a usar. Y el desafío es descubrir qué es, por una parte, lo que los parlamentarios necesitan, pero poder hacer un mix con aquello que la institución necesita y aquello con lo que los ciudadanos se merecen que reciban. Y creo que nosotros, en distintos proyectos, no solo en Caminar, sino que en Archivot y en otros más, hemos logrado esa suerte de buena sociedad entre proyectos que son para los parlamentarios, entre proyectos que son para la institución y entre proyectos que son para la ciudadanía, que se mezclan en las distintas etapas. No siempre es fácil. Creo que la pandemia ayudó mucho también, es decir, que lamentablemente falleció mucha gente, pero ayudó mucho a que los parlamentarios entendieran el problema. Nuestro problema en Chile es que la Cámara se renueva casi en un 70%, y por lo tanto, el próximo marzo, el mes de marzo de 2026, voy a tener que no hacer la misma pedagogía por 4 años, y cuando los estudiantes se me vayan, los estudiantes nuevos voy a tener que volver a hacer y volver a hacer. Lo segundo lo planteaba Moises. Hay un tema súper complejo, que es que muchos parlamentos, especialmente en América Latina, lo que hacen es que cambian todos los estados superiores, es decir, el secretario, el director de tecnología, para empezar todo de nuevo. Y tú en esto no puedes empezar todo de nuevo porque no avanzas, retrocedes, porque el Parlamento tiene sus tradiciones, sus fórmulas. Yo siempre pongo un mal ejemplo, pero es el mismo. El Parlamento inglés, a la Cámara de los Comunes, no la vamos a cambiar porque ha funcionado 500 años así, y los señores van a pasar por el carrusel marcando el voto. Y probablemente muchos parlamentos que tienen su origen en el Parlamento inglés, me imagino que el de Nueva Zelanda, que no conozco, el de Canadá y otros, hay tradiciones tan arraigadas que son muy difíciles de cambiar con tecnología. Te lo pueden cambiar en los comités, ahí sí te pueden colocar, pero en los plenos es difícil. Yo no me imagino el Parlamento inglés con pantallas como las mías, en las sesiones, con el sistema, porque es otra la lógica del debate y porque es otra la cosa de la aprobación. No van a estar aprobando enmiendas en el pleno, o cambiar cómo funciona, ¿no es cierto?, la Comisión de Procedimientos del Congreso de los Estados Unidos. Aunque lo quisieran cambiar, siempre van a usar un papel para hacer una enmienda en último minuto, para cambiar alguna parte del presupuesto. Es parte de la forma en que ha operado más de 200 años cada una de las instituciones. Thank you very much, Miguel, for your thoughts and considerations. And you mentioned our Chile bot for colleagues, and just to give a spoiler, very soon we're going to have a presentation from Miguel presenting not only Caminar, but also our Chile bot in a very detailed presentation. So very soon you're going to receive an email about this. And allow me to bring my next question to you, David. Would you like to comment on this matter as well? And specifically, if you can comment on the recent bill for funding the parliament that you participated in. Actually, you didn't participate, you led the charge on approving this bill. So kindly feel free to share your thoughts on this. Thank you. I pick up on something Miguel was talking about, the Westminster model. New Zealand has that as well. We was
brought here with British settlers in the 19th century. But I think unlike the UK, it didn't have a long constitutional history of developing here. It was imported here and a local version was put in place. And so while some of the ways that we operate would be familiar to people in other Westminster parliaments, I think we don't have that same limitation on innovation, because it's something that came here as a whole package rather than evolved over a long period of time. And it has some advantages, but I think one potential advantage is that the executive and the legislature are joined together. The executive's drawn from the legislature, and so things that are good for Parliament should also be good for those members of Parliament who are in the government. But it doesn't always work that way. And as I mentioned before, one of the political challenges for us has been that none of the work that my organisation does or that Parliament does has been seen by governments over the years as advancing their goals, which is correct. We're a separate branch of government and we're not trying to advance the government's goals. But in fact, a lot of the work is scrutinising the government and potentially criticising it by members of Parliament not in the government, is making that criticism and scrutiny easier and more effective. And so that's not something that governments instinctively welcome. So I don't think the government sort of acts deliberately to thwart any of that work, but it probably doesn't support it as much as would be useful in a budgetary sense. I think one of the other challenges in our system is that we have no minister because we're not part of the government, and so no access to cabinet, and it's the cabinet table where these budgetary decisions are made. So it's in some ways the independence from the government is good, in the other ways it tends to make your organisation invisible to the government. And so all of this led to this long piece of work. It's been going on for 9 years to have a Parliament bill. And the reason it's taken so long is, as Miguel also said, we have regular elections. The election cycle in New Zealand is short; it's only 3 years, where the entire Parliament is re-elected every 3 years. And so that doesn't promote a long-term view amongst elected members. It doesn't make any difference to my organisation. None of our staff change. None of that is affected by a change in administration or a change in members, but it does also mean that sometimes you're starting again with people and having to bring them up to speed. And this proposal to have a financially independent legislature has been through 3 elections and one significant change in administration 2 years ago. And so there in particular, it's been a matter of bringing government decision makers in particular on board and explaining why this is advantageous for Parliament, reminding them that one day they will not be in the government, they will be on the other side wanting to scrutinise the government. And that's worked. So we've got to a position now where rather than submitting budget proposals to Cabinet, we'll submit them to a parliamentary committee made up of members of every political party and chaired by the Speaker of the House. And that way we'll be able to both propose our baseline budget, but also any initiatives for modernisation. I pick up on what Marty said, that modernisation is an ongoing process. It's not something you do and finish. And that's very much our mindset, that it is something that you're always doing. And so this committee might get tired of hearing from us about new ideas for change. They may not always support them, but I think that's okay. The key thing is that the elected members who will be making the recommendations will understand what they are or are not going to get, depending on what they support, and we'll be able to set out those choices for them. It's going to make a significant difference, I think, in a constitutional sense, that independence from the government. And I mean, hopefully we'll see an uplift in funding, but I'm also aware of the fact that this money comes from taxpayers. It comes from the New Zealand public. There's a limit on it, and of course the government has its own ideas for spending it as well. But I think the independence will be good. For elected members, they'll have a greater stake in some of the work we're doing. At the moment, they can have, in some instances, very little visibility over it. It can be that black box until it actually is delivered.
that is okay as long as when it's delivered, it works. Often they don't even know that these projects are going on, but they will in the future because they will be making those funding decisions. I think that's going to, it should start in the next budget round, which begins in October for us. And it is a model that exists in New Zealand at the moment. Our Auditor General and our Ombudsman are funded this way. So it's not completely new. Members will know what they're getting into, but and that's been very helpful to be able to point to this being a successful model already. But I think it will make a significant difference. And I hope that at a future panel, perhaps next year or later this year, I'll be able to report on some good results from it. Much appreciated, David, for your thoughts. Moises, would you like to comment on this matter as well? Gracias, Luis. Bueno, yo agregaría lo que acaba de comentar David y Miguel es, si bien es cierto que a nivel parlamentario puede mantenerse esta idea de que lo tradicional y cierta resistencia a la incorporación de nuevas tecnologías en gestiones, procedimientos, por otra parte, eso se contradice el hecho de que en lo general los y las parlamentarias que integran nuestros poderes legislativos son ciudadanos digitales, son personas que en su cotidianidad utilizan las nuevas tecnologías, suben en Uber, compran en Amazon, tienen tecnología inteligente de Internet de las cosas en todo lo que sería su cotidianidad en casa. Pero una vez entran al recinto parlamentario se vuelven más tradicionales y tienen cierta resistencia a esa innovación, a esa modernización de lo que ellos pudieran beneficiarse. Y en parte tiene que ver un poco con el nivel de compromiso de un ciudadano realmente digital, ¿no? Porque ¿qué te separa el estar conectado con ser un ciudadano digital? El actuar con responsabilidad, el actuar con ética, el entender los beneficios de ser cuidadoso y responsable a la hora de utilizar las nuevas tecnologías. La política a nivel mundial, esto no es solamente si lo vemos a nivel local o a nivel regional o interamericano, a nivel global, está muy amenazada, ¿verdad? Por las nuevas tecnologías, por el mal uso de esas nuevas tecnologías. Las campañas de odio, la desinformación, los bulos, los ciberataques, etcétera. Es decir, la democracia puede estar en riesgo producto de una actuación poco ética y responsable de muchos actores. Entonces, yo diría que es importante invertir realmente solamente fondos, dinero, sino tiempo en la educación, ¿no? En generar habilidades, no solamente a nivel político del parlamentario, sino en todos sus equipos, ¿no? El nivel técnico, el nivel del asesor, el nivel del funcionario, del oficial parlamentario, para que realmente pasemos de este pensamiento de hablar de ética y de responsabilidad del ciberespacio a esa ética y esa responsabilidad en la ejecución del mandato político, ¿no? De representar, legislar y fiscalizar. Yo, volviendo un poco a datos, en nuestro continente existen aproximadamente, somos unos 5.500 parlamentarios, de los cuales, repito, todos tienen un nivel de conectividad, quizás unos más, unos menos, pero la mayoría, la gran mayoría, todos son, aproximadamente el 33% son nativos digitales, es decir, son chicos o chicas menores de 35 años. Así que hay un material importante a nivel de recursos humanos que tienen que ser potenciadores de esto, ¿no? Tienen que ser impulsores de estos cambios de una manera sostenida. Eh, eh, David hablaba del papel de los partidos políticos que están haciendo en Nueva Zelanda. Bueno, ese compromiso es vital en nuestra región. Los partidos políticos tienen que comprometerse, especialmente aquellos que tienen representación parlamentaria, de entender que la innovación es un problema de Estado, es un problema para todos. Y si lo empiezan a convertir en un discurso político confrontativo, polarizado, poco o nada van a poder avanzar, que es lamentablemente a veces lo que sucede. Y terminaría con lo que precisamente la importancia de tener a Marty aquí, que es el sector privado. Una de las cosas que estamos haciendo mucho y de la mano con Bússola Tech y OEA es precisamente cada vez
tratar de tener una puerta permanentemente abierta dentro de los parlamentos al sector privado, ¿no? Al desarrollo de nuevas tecnologías, a procesos y procedimientos que pueden facilitar. Si bien es cierto que llegar al nivel de lo que está llegando Chile, de producir, de generar sus propias herramientas tecnológicas, bueno, es muy deseado. Hay limitaciones en otros países en donde lo mejor posible sería traer evidencia y datos y conocimiento y productos que puede dar un sector privado responsable y capaz de ayudar en esta modernización y en esta implementación. Así que, resumiendo, es necesario insistir en el parlamentario que no puede ser un ciudadano digital fuera y un ciudadano tradicional dentro, ¿no? Tiene que combinar esa cultura y esa acción permanentemente y traer ese compromiso que tiene como padre y cómo cuida que su hijo no entre en el ciberbullying, no entre en el trato de personas en el ciberespacio, bueno, llevarlo también a su institución, entender de que la ética y la responsabilidad en la innovación y en la modernización usando nuevas tecnologías es vital. Y en tercer lugar, el comprometer a la institución que representa como partido político a que se sume en esos esfuerzos. Thank you, Moises, for your comments on this. And you touched on a very important point here, which is the bridge with the private sector. And it was actually very interesting when we hosted an event last year in Washington, D.C. to had participation of private companies, specifically when we worked together with Moises, with Miguel last year in the Chamber of Deputies in Chile, also to co-organize an event where we had the opportunity to see an outstanding presentation from OpenAI at the time, presenting their new models as well with Microsoft as well. So it was fantastic to see basically two of the major players on generative AI making their presentations there. And of course, having Marty here representing Xcential, the company that built, for example, the comparative print suite for the US House of Representatives, show us that there is expertise in the private sector that can help and it can guide how parliaments can make the best use of technology. And Marty, allow me to bring the next question to you on this topic as well. And in addition to this, using the example of the comparative print suite, of course, Xcential had to secure the support amongst the US House. So kindly share your thoughts on this question as well, and if you like to use this example as well from the US Congress. So I'll say a couple of things. One is from a vendor perspective, from the business community's perspective, securing funding is always about champions. You have to have someone that is bought into the value that you're going to create. Now, I think, when I first thought about this question, I went back to give the politicians, everybody has their own objectives. I don't see this in the US as technology is not a party line thing. But every politician needs something to talk about. They need to bring results back to the citizens. They need to be able to talk about the initiatives that they are sponsoring in order to win the next election. So I would break this down into two separate buckets. On one hand, we have the opportunity to align to very specific sort of economic pain or other types of pain like accessibility. So maybe we need to institute a new system to make it easier for seniors to access healthcare. Or maybe we want to invest in experiments with things like rules as code to spur economic development from a global trade perspective. Aligning those objectives and talking points with politicians in terms of green lighting projects seems to me something that has to happen. If you want to get something green lighted, you need a sponsor, you need a champion, and that means that your project is going to create value that they can discuss and take credit for. And that's a positive thing, not a negative thing.
There are other projects that are more difficult to align that type of value to. So, for example, redoing your legislative system, moving to a more accurate, precision-oriented perspective or system is probably a little less sexy in terms of messaging back to constituents. So we should frame that maybe as transparency and giving people access to things. And so we need to find the right messaging that the politicians want to go back to the citizens with, and ensure that we can align our budgets, our budget requests, our projects, and that we can design our iterations to give them those talking points and those results to talk about. So I think how we design and align our projects to the messaging that politicians need, they have a thirst for that. So let's quench that thirst. The other perspective I'd throw out is that pain is always a much more powerful motivator than aspirational things in the future. So when we can address things that are painful for the politician, that are painful for the citizens, that gives us a lot more likelihood of getting a budget for a project than things that will potentially improve general outcomes in the future. So be specific about your outcomes and address real pain that people can relate to. In business, people buy because of pain, not because of future aspirations. So align to pain when possible. And then the last thing I'll throw out there is that I think that moral authority is effective in terms of influencing budgets and people's perspective on things. And moral authority is useful because we can influence people with more power than we have. And we can transfer moral authority because it's based on logic and reason. It's not based on whims and ideas, right? And so the way that we achieve moral authority in technology is to build systems that are standards-based because they become future-proof, they become long-term investments. Getting budgets for new technology that may not exist today or planning for things that don't exist does not relate to pain, and it doesn't give us any sort of moral authority. So we want to align the objectives. That's the first step to moral authority. We use standardization and things that build long-term systems that will survive iterations. And we do that in a logical and teach our politicians to match the way that we do things to the messaging that they need to expose out to the citizens. That's my business perspective on that. Thank you, Marty. Thank you so much. And I think it's very interesting when you mention long term. Specifically, we are writing a publication about this particular topic on the political support for AI implementation. And well, for example, I can give the outstanding case here from the Chamber of Deputies in Chile. They were extremely fast on implementing the Cámara project, but that's just because they had their legislative process digitalized for more than 20 years, if I'm not mistaken. So, but if you don't have your legislative process digital, it will take you a much harder effort and it will take more time. And one of the points when I'm getting to the long-term part is how to convince members to invest resources on projects that are going to outspend their mandates. Let's say if you have a mandate of 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, sometimes a modernization project takes longer. So, okay, how can we go and create this interest for something that overreaches the parliamentary mandate and have this long-term view of the institution? I think this is one of the main challenges that we have. And Marty, I want to keep down with you because I'm going to touch on another point that I consider to be a challenge. And
a few authors, they claim that parliaments have difficulties or they are not able to innovate because they are risk averse. I completely disagree that parliaments cannot innovate. We have the example here today to counter that. David is implementing AI on their Hansard, specifically in New Zealand. Miguel has a variety of applications with Cámara. So we have established that parliaments can innovate, but we also can understand that parliaments are more risk averse than, let's say, a startup from the Silicon Valley. So my point to you as a technologist and as someone from the private sector, what care should be taken when executing parliamentary expenditures with innovative companies or innovative solutions so that parliaments can foster this progress, but without compromising the financial responsibility or integrity of the public funds from the taxpayer of the taxpayers from their country? That's a great question. So I think it's directly related to what you talked about with short-term and long-term objectives. So we can build and achieve a short-term objective, let's say, in multiple ways. How we achieve that objective matters, and it typically does not even cost us anything extra. So if I build on standards and I build on simple, I own my own code, right? And I do things it's how I do them that makes them long-term. So we look at TCP/IP protocols. Those protocols still are in use, maybe some of the oldest protocols that we have. And it's not because the protocols themselves are so fantastic that they've lasted for so long. It's because they're open and they're standardized and they're socialized and agreed upon by everybody. So those protocols may stick around longer than any of the applications, and probably will, any of the applications that sit on top of them. Right? When we build systems, if we build on open protocols, on open standards, the applications may come and go, but the system that connects all of those pieces together stays intact. And that means that we end up creating component-based systems there where we can upgrade applications, we can remove applications, we can add applications, and the system as a whole remains intact. Right? We have Metcalfe's law, which is true, which means that the more we need to think in terms of systems as opposed to applications. Applications come and go. The more applications we add to a system that talks to each other, the more value it creates. We accept the math here in Silicon Valley that 1 + 1 = 3. And that's because the more nodes you add to the network, the more overall value is achieved by all of those nodes. Right? So it's not necessarily that we want to do a long-term or a short-term project. We want to achieve our short-term projects with an eye on the long term. How do we do this in such a way that the overall system stays around long-term, and that becomes value that becomes more long-term as well? I would say the way that we avert risk is the same process. We do small things that are achievable, well thought through, designed for the long term, and we do them in short bursts, and we deploy often and listen to our users. This eliminates risk because it creates transparency and iteration. We've got a long-term plan that will change. No long-term plans are designed to be perfect, right? So the more iterations, the more check-in points, the more redecisioning we do throughout that process, the less risk we have in the overall project. So report often, deploy often, listen to the customers, keep aligning back to the objectives that you have with everybody that surrounds you. And transparency here is what you get from those quick check-ins. So transparency matters in terms of risk. We know that when we turn the lights on, almost all the rats run away. The only rats that are left over are the crazy ones, right? They've got a problem. They're supposed to run away when you turn on the lights. And so simply by turning on the lights,
and measuring often, measuring everything we do in a real transparent and open way eliminates a lot of the risk in and of itself, assuming that we're also building long-term system-oriented solutions. It's not about the one-off experiment that you're doing. It's about, can this contribute to a bigger system that creates more and more value over time? And I think that that's the easiest way to avoid risk, is do things in short bursts with lots of check-in and full transparency that's aligned to everybody's objectives. And I am an evangelist for open standards. I believe that it is the progress that we've made. Companies come and go. The protocols and the standards that are open will last, and that is the backbone that we really should be building all of our systems on. Thank you, Marty. That's much appreciated for your thoughts. Miguel, would you like to comment on this, on how to move forward, containing the risk which is inherent to innovation? Marty ha dicho tres verdades absolutas, yo creo, en el tema de modernización. Primero, es la creación de sistemas. Es decir, no es que tú instalas chat GPT y con eso tienes inteligencia artificial. De hecho, nosotros hoy día en algunas cosas usamos Llama, en otras usamos Cloud, en otras usamos distintas aplicaciones. No te puedes casar con una sola empresa, porque esto es tan innovador y tanta velocidad que probablemente que es obsoleto antes de terminar este proyecto. Segundo, porque te asegura a largo plazo. Los sistemas lo que hacen al final del día, ir ajustándose a las necesidades de la institución. No puede ser algo rígido que tú no puedas modificar, no puedas cambiar, porque cambian. Y como mi madre dice, no sé si se va a traducir bien, ¿quién vio mañana? Es decir, nadie ve el futuro y por lo tanto no es posible determinar lo que va a pasar en 10 años más. Puede haber otra pandemia, puede haber quién sabe qué cosa. La guerra, ¿qué vaya a saber yo uno en este minuto? Y entonces tiene que tener la forma de... Obviamente que hay desafíos que son importantes para toda sociedad, el uso adecuado de los recursos, el uso adecuado de la tecnología. No todos los países tienen las capacidades para poder hacer esto y poder cambiar las tecnologías con bastante facilidad. Tiene que haber un proceso previo en esto. Y lo último es medir lo que tú haces. Es decir, en la medida que tú cada paso que das, vas midiendo, vas sabiendo exactamente así es el camino correcto. Y esta medición tienes que hacer a través de los propios usuarios, es decir, con feedback, con retroalimentación de que tu herramienta está funcionando, de que tu sistema está funcionando, y que eso te vaya abriendo otras posibilidades a ir funcionando. Yo, acá en mi país, siempre pensamos que cuando hay dos opciones, lo más probable es que la tercera sea la correcta. Es decir, tú estudiaste todas las posibilidades de dos opciones, la tercera es la correcta. Y eso implica que debes estar atento siempre a los... nos ha pasado muchas, no crean que esto es inocuo. Claro que hemos partido proyectos con mucha energía y hemos descubierto que los actores principales no les interesa. ¿Por qué? Porque algún diseño más o porque no escuchamos. Un arquitecto me decía, si tú sales por la ventana de tu casa al jardín es porque la puerta está mal puesta. Y eso es una realidad, es decir, los usuarios son intuitivos, van a hacer las cosas por forma posible, utilizando los recursos de esa manera. Nosotros tenemos muchos proyectos, hay proyectos que ustedes ni se imaginan, es decir, somos capaces de hacer proyectos de ley hoy día con estos sistemas que te dice desde la argumentación, las normas, el impacto financiero, etc. El problema es que no lo podemos liberar porque no sabemos si los usuarios realmente quieren hacer eso. Imagínense que pudiéramos hacer proyectos de ley solo con inteligencia artificial, sin que los humanos tuvieran alguna participación. Esto significa que la sociedad nuestra, bueno, ¿para qué elegimos parlamentarios? Pues tengamos una máquina que nos haga las leyes y nos ahorramos mucho dinero a los parlamentarios. Y desafortunadamente o afortunadamente, no sé, puedo pensar de las dos maneras, necesitamos la visión humana en esto. Es bueno equivocarse, es bueno cometer errores, porque las máquinas no van a poder reemplazarnos por lo menos
en lo que me resta de mi vida. Vienen desafíos nuevos. Acá nosotros estamos pensando la robótica, que es un desafío importante también para el Parlamento. Hay muchas cosas, muchas tareas que hacen humanos y probablemente en los próximos 10, 15 años van a ser reemplazados por robots, que son más eficientes, por un montón de cosas. Y por lo tanto estamos pensando en cómo eso va a afectar el trabajo de nosotros. Yo, acá siempre se ríen mucho, Luis, porque se recuerdan que cuando hicimos el evento en Chile, gran parte de la gente que vino de Brasil no eran técnicos, eran políticos, eran los dirigentes de las uniones de sindicatos de los trabajadores. Porque lo único que más les importaba era saber cómo iba a impactar la tecnología, particularmente la inteligencia artificial, en sus trabajos, si se iba de dirigente, etc. No ha ocurrido nada de eso, afortunadamente. Pero nadie dice que en el futuro no vaya a ocurrir. Y después hay un tema que es importante, que la integración con las empresas privadas también es relevante. Es decir, no todos los países tienen la capacidad de tener sus equipos tecnológicos. Yo siempre digo, yo tengo el 10% de lo que tiene Brasil. Pero hay muchos países en Latinoamérica que tienen el 10% de lo que tiene yo. Es muy difícil si no lo hace con especialistas, con empresas que tienen las capacidades técnicas que muchas veces los parlamentos no tienen. Los parlamentos no tienen por qué tener, como tiene Brasil o como tenemos nosotros, equipos de innovación. ¿No es cierto? La mayoría tienen soporte, algún tipo de redes, y cabe de contar, no están en desarrollo, están y contratan afuera. Pero esa contratación tiene que ser cuidadosa, porque los términos de la contratación tienen que ser los adecuados. Es decir, no puede ser que tú te hacen un sistema, ¿no es cierto? Y se llevan el manual para la casa, cuando tú quieres modificarlo, después eso no existe, tienes que partir de nuevo. Yo tuve una experiencia con un amigo de español, con Javier, era muy simpática, porque cuando llegué la primera vez, yo no iba a hablar de proyectos de digitalización, nada de un montón de cosas. Me dice, mire, mi problema es que usted va a creer que este Parlamento es el único que tiene correo electrónico a través de Oracle. Yo en mi vida sabía que Oracle, que es una cosa que maneja base de datos, podía manejar correo electrónico. Entonces lo compró, obviamente, el Parlamento español a una empresa y hicieron el correo Oracle. Entonces, todo el mundo iba con Exchange y muchas cosas. Y eran los únicos del mundo. Entonces, su problema era ni siquiera pensar en mañana, era pensar el día a día que tienen los parlamentos. Los parlamentos vivimos el día a día, pocos los que pueden pensar en el futuro. Solo de repente hay algún par de elegidos por ahí en la mayoría de los parlamentos. O a veces no tienen los recursos o cambian las autoridades, etc. Y la tarea es grande. Hay varias preguntas sobre el particular, pero creo que las vamos a contestar al final, sobre todo de Julio y Sebastián. Han hecho unas muy interesantes preguntas sobre cómo implementar tecnologías en los parlamentos. Thank you, Miguel, for your considerations on this topic as well. David, would you like to share your thoughts with us? Yeah, thank you, and I'll do that briefly. I'm just aware of the time. I think comment on it, things that have been mentioned by some of the other panelists. I think the messaging is very important around this, and one of the things that has helped me progress this Parliament bill, although it's taken a long time, is I guess appealing to people, to moral authority, and really saying to successive governments and members of Parliament, you know, this is the right thing to do for the Constitution, for the Parliament of New Zealand, and you can be the ones who deliver that. It's quite hard to go out to the public and say, I've done a great thing, you know, I've changed the budgetary system for Parliament. It doesn't sound very exciting to voters, but the idea of doing the right thing and making a lasting change and having a legacy is important, I think, to some of them. And I think the other quick comment I might just make is about this idea of having overall systems where, you know, applications and particular developments change over time. That's something we've had with our committee system, for example. I think it's had 3 different iterations. Members and staff still call it the committee system. I don't think any of the parts of the original system, except for the concept of it, still exist.
It's sort of brought to mind people, when they talk about an old broom or a tool where they've replaced the handle 3 times, they've replaced the head twice, but they still say, well, no, this is the same broom I've always had. I think I'd say that about committee system. It's changed over time, but the idea of having one remains. It's just improved progressively over time. And I think the final thing, just to mention about AI, the same questions have come up, in New Zealand. Is it going to lead to people being replaced? Certainly our experience so far is that it has allowed staff to focus on more interesting and challenging work that needs human intervention, and some of the more repetitive tasks can be done quite well by AI, provided it's checked off by a human. And so Hansard is a good example. The transcript is produced by AI, a human editor checks it. Those human editors now no longer have to transcribe things. They have other things to do that add value to our organisation. And I think we'll see the same when we start using AI for processing public submissions on laws. We get hundreds of thousands now of public submissions, which is a great success for our public engagement work, but it's very difficult for our small staff of human beings to deal with. I think AI is going to, really help there. No one enjoys actually just sorting through piles of papers and emails and putting them in the right place. AI can do that, and whether it enjoys it or not doesn't matter, but it does leave other people free to do more challenging tasks that need a human. So I'm quite positive about that for the future. Thank you, David, so much for your thoughts. Moises, would you like to conclude this session with your thoughts? Claro, gracias, Luis. A ver, yo creo que se han dicho cosas extremadamente interesantes, muy oportunas, y creo que hemos podido compartir desde unas visiones distintas cómo nos complementamos y cómo miramos el mismo fenómeno con ciertas diferencias, ¿no? Desde la perspectiva privada, la perspectiva de un parlamento, la perspectiva de un congreso y bueno, y obviamente de un organismo internacional. Yo creo que hay que partir de que el futuro es incierto en cuanto a cómo vamos a lidiar con la tecnología y cómo vamos a lidiar con la nueva, con la política también, ¿no? Estamos en muchas incertidumbres a niveles globales, producto de liderazgos políticos, de factores de seguridad hemisférica o global, con un avance muy riguroso y permanente de un sector privado tecnológico a pasos agigantados, y quizás un componente de todo lo que es el sector público no tan, no tan digamos, tan veloz como lo está haciendo el sector privado. Entonces, yo lo que diría es que lidiar con todas las incertidumbres que estamos viviendo en este momento no es fácil, ¿no? No es fácil porque tenemos amenazas muy concretas, no solamente, como dije antes, a la democracia, sino también a cómo afrontar un crecimiento económico sostenible y más inclusivo, más equitativo, la seguridad en el ciberespacio, la conectividad, ¿no? La alfabetización digital, la universalización digital también en los países que hoy por hoy tienen una brecha inmensa entre quienes tienen el acceso y no a las tecnologías. Y eso tiene un claro reflejo en nuestros parlamentos, que al fin y al cabo son los actores políticos o las instituciones, mejor dicho, políticas que reflejan de mejor manera, digamos, esas diferencias y esa complejidad de las que está ahí representada a través del voto de las personas. Entonces, frente a esta incertidumbre, más que nunca es necesario que la tecnología y la política vayan de la mano. Como dije antes, tienen que ir de la mano, pero frente a un compromiso tanto en la política como en la tecnología que sea íntegro, que sea ético, y especialmente que comprenda el compromiso de largo plazo. Hemos dicho aquí que no es fácil desde el punto de vista de los parlamentos, sobre todo en el continente americano, en Latinoamérica o el Caribe, una presupuestación de recursos que permita no solamente la inversión primaria, sino esa sostenibilidad de esa inversión.
Si bien hoy por hoy en el mercado hay herramientas que son más fáciles, que son accesibles y no son necesariamente a costos, sí hay que invertir en educación, en generación de conocimiento y en desarrollo de habilidades. Eso me parece que es clave. Yo coincido contigo, Luis, cuando tú decías que no necesariamente hay que pensar que hay una resistencia al cambio. Yo no creo necesariamente que va la resistencia por la falta de voluntad de las personas que están involucradas en los sectores tecnológicos y en algunos casos en el estamento político. Creo que la resistencia está en construir una cultura de futuro, una cultura de largo plazo que permita eso, ¿no? Que permita que la inversión sea sostenible, que se entienda que el sector privado no es un sector que puede estar entrando y saliendo de lo público, tiene que ser parte del diálogo, de la construcción colaborativa, que la academia, que los datos, que la evidencia, hoy por hoy no pueden ser espacios que momentáneos que entran y salen de la agenda política, sino tienen que ser parte arraigada de ese compromiso. Y no es porque esté aquí, pero hay que insistir en que Miguel ha sido un pionero en ese sentido porque lo ha logrado establecer una cultura institucional, ha contado con la confianza política para darle el presupuesto que necesita para que él pueda construir un equipo humano no solamente ambicioso, sino capaz, ¿no? Con las habilidades suficientes para el desarrollo de lo que seguramente vamos a seguir conociendo con más profundidad en el futuro. Pero él lo sabe y lo sabemos quienes trabajamos en estos ambientes que no es la regla. Entonces hay que ir construyendo más puentes para eso, para seguir sumando más chiles, sumando parlamentos que construyan una vocación institucional prolongada, que eduque al equipo y sobre todo hay que seguir manteniendo lo que he dicho yo, una puerta abierta a todo lo que son las tecnologías y a las soluciones y a las herramientas que genera el sector privado, los centros de investigación y la academia. Yo pienso que sin eso vamos a seguir alargando y alargando la agenda de modernización e innovación en los parlamentos. Thank you, Moises, for your comments. I see we are very close to the time we need to close our panel, so I'll ask each one of you to be brief on your comments. And I'd like to bring my last question of today's panel to you, Miguel. It's a topic that we discussed several times. Considering the frequent and sometimes abrupt changes in parliamentary leadership, which is inherent to the democratic systems, should financial planning for technological modernization prioritize short-term, self-contained initiatives like in modules that can be completed within a single administration? Or is it feasible and advisable to pursue long-term plans that may span multiple leadership cycles? From the financial standpoint, does focusing on smaller and incremental phases offer greater resilience and viability? What are your thoughts, Miguel, on this? En un minuto lo voy a decir para que David pueda atender sus tareas. La verdad es tener una fortaleza institucional que te permita hablar. Es decir, yo sé que es difícil porque muchos congresos incluso depende mucho del líder que tiene cuando el líder, el presidente de la Cámara, el speaker, y cambia el speaker, cambia el líder y cambia todo. Y eso no es posible mantenerlo en el tiempo. Creo que son equipos los que hay que construir, Luis, y esos equipos tienen que estar al interior de la institución de manera estable, no importa el líder que esté. Y esos acuerdos tienen que ser a un nivel político que trascienda las mayorías. Creo que es la única forma de lograr el éxito como lo hacemos. Thank you, Miguel, for your thoughts. David, would you like to share your thoughts on this as well? Thanks. I think the answer to the question really depends on the political and parliamentary system that you operate in.
And if that is governed and there's a high level of oversight by elected members of projects and budgets, then I think, yes, that it is important to work within the electoral cycle. In New Zealand's case, that's not the case, which is good because our electoral cycle is so short. My organisation is independent of the government and the Speaker of the day. So while we need their support for budgets, the actual delivery of the work and the oversight of it sits with me rather than with elected members. And my office is a non-partisan one with on a 7-year contract, really. So I think provided we continue to make progress, it doesn't really matter in our local context, except that, of course, we want to deliver things as quickly and cost effectively as possible. And even when there is a change in administration, in my experience here, although we might not be very successful in getting new money for things, governments are reluctant to interfere in projects that are already going on that will enhance the effectiveness of Parliament, because it would be seen as being undemocratic and trying to limit perhaps scrutiny of their work. So yeah, I think it really much depends on your local settings. Thank you so much, David, for your thoughts. Moises, would you like to briefly comment on this as well? No, bueno, en primer lugar, gracias Luis una vez más por convocar estos espacios donde nos retroalimentamos y podemos también ayudar a que otras personas que nos acompañan se sigan motivando, ¿no? Por estos temas tan relevantes y que hace tanta falta ese advocacy, ¿no? Ese deseo de ayudar a seguir impulsando buenas voluntades. Yo creo que lo que diría es que esto es un camino que no va jamás a parar. Vamos a tener que seguir en esta línea, en seguir construyendo cultura e innovación, que hay que seguir sumando actores claves. A mí me parece que como región vamos en buen sentido, porque si bien hemos reconocido a Chile, sabemos que Brasil está, que Costa Rica, que Panamá, que República Dominicana, ¿no? Hay varios países que ya tienen en su agenda este compromiso de modernización y de innovación y de nuevas tecnologías. Tenemos, tú y yo, Luis, somos testigos de que hay técnicos muy capacitados, muy comprometidos. Es además un tema en donde tenemos aliados tan importantes como los propios el Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes, tenemos al Congreso, al Parlamento canadiense, y tenemos aliados alrededor del mundo, que en este caso, como está David en Nueva Zelanda, tenemos un sector privado que ya es parte de nuestro equipo de pensamiento y de acción. Así que nada, darte las gracias y pensar que esfuerzos como estos hay que seguir motivándolos y ejerciéndolos, ¿no? Para llegar a un buen término. Thank you very much, Moises, for your thoughts. And to conclude our panel today, I'd like to invite you, Marty. You have the very difficult task of sharing your final thoughts and the final questions. So please feel free to use the floor briefly to comment on this last question as well. I would say that first off, I agree with what everybody else has said. I think this is a really smart group of folks. From a software perspective, I think that every software project, most software projects in governments are custom. They can't be taken off the shelf and just dumped into a working team. The work is unique, and you're going to have to build custom solutions most of the time. My recommendation to all governments is get to value as quickly as possible with short iterations, things that can be used by users. Don't build everything at once. Build small pieces that can put into the real world into play and iterate from there. We want a long-term plan, we want long-term thinking, and we want short-term action, because every step along the way changes how we get to our end goal. That's the nature of software. We come up with new ideas. We come up with different things that we thought were true that aren't true. I realized I could push that button instead of doing it the other way. So we learn and we get better with every time we release new software.
Get as to version 1 as fast as humanly possible. If you think you need a little bit extra feature, don't do it. Stay at version 1, put it in play, then learn, go to 1.1, and keep doing that over and over again. The faster you iterate, the faster you change, the more value you create, and the path gets shorter to the end goal, not longer, if you do that the right way. So I think it's really important. I appreciate, one thing I've learned from getting into government work over the last several years is I appreciate the general slowness of governments. But I think the planning on software I've seen is sometimes mistaken. Don't go big, go small. Go small and fast and keep the iterations coming, keep learning, keep iterating. And it also provides more messaging for your stakeholders at the same time. So that's my only last piece.